George. Hello. 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 Good morning. Good morning, everybody. Thank you. Yes. Hello. Дорогой Джордж. I cannot hear you. Just a moment. Yes, speak. С нами будет наша переводчица Мария. Ты ее знаешь, Джордж? Dear George, our translator Maria will help us. Probably you know her. Прежде всего, перед нашей встречей мне хочется сказать, что нами осуществляется благотворное сотрудничество на основании письменного договора между Международной академией классической гомеопатии Джорджа Витулкаса и Государственным институтом усовершенствования врачей при поддержке Министерства здравоохранения Чувашской Республики Российской Федерации. First of all, Speak too long. yes, But I have a problem with the sound. But now it's better. Speak. is it okay now? Speak now. Is it okay now? Yes, it's better, but speak slowly. Okay. Is it okay like that? Yes. Okay. Yes, yes. So, first of all, I'd like to say that we implement collaboration basing on written agreement between the International Academy of Classical Homeopathy by George Vitukas and State University of Postgraduate Medical course, which supported by Ministry of Health by Chuvash Republic of Russian Federation. Благодаря этому продолжено образование в форме e-learning в России. Thanks to that fact, we keep on with educating through e-learning in Russia. I'm also very glad. I am also very glad, very honored that we have this cooperation. And my wish will be that the students of this course will become excellent homeopathic physicians with a lot of knowledge and understanding in this modality. Я желаю, чтобы все студенты на этом курсе стали блестящими гомеопатами. Благодаря этому у нас открыты группы студентов в Москве и в Чебоксарах. Thanks to that fact, we have opened groups for students in Moscow and Чебоксары town. И сейчас идет набор в новую группу на обучение в Москве в марте 2016 года. And now we are gathering a new group for attending the course from March 2016 in Moscow. This group will start in March 2016 in Moscow. Very good. И сейчас уже подано 43 заявки на обучение. We have already received 43 applications for attending the course. Excellent. Very good. Very good. Very good, Nadia. It's, I'm very happy that you are so active and so enthusiastic about the promotion of these courses, and we are very indebted to you and very, very happy. Я очень рад и счастлив, что вы, Надя, столько усилий прилагаете для продвижения обучающих групп. Много у вас энтузиазма. Спасибо большое. Thank you for your trust, George. Okay.
So I would like to answer the questions. I find very interesting questions, Yes. the students. Я хочу ответить на ваши вопросы, мне они очень нравятся. And Nadia, I would like to know the doctor who is asking, Vladimir Sokruta, Yes. Yes. who is the first remedy, okay. 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 Can you give me some information about yourself? Are you a pediatrician or you are a general practitioner? Я физиотерапевт Физиотерапевт. из Киева, Yeah. Украина. Okay. I'm from Kiev, Ukraine. Занимаюсь озонотерапией 20 лет. So I work with ozone therapy for 20 years already. Very good, very good. Вот. Very good. This is an interesting question he has put. У вас интересный вопрос. Да, если мы создаем аллопатическим лекарством гипертермию в организме достаточно высокую, то является ли это подавлением, или мы можем выскочить на другой уровень здоровья? So if we induce rays of fever, hypothermia in a patient by allopathic drugs, does it mean suppression or it can be a possibility to live out Yes. another level of health? This is a question which I also have, but what I can say is only my understanding theoretically, because I have never practiced this kind of experiment or therapy. Этот вопрос я тоже себе задаю, но единственное, что я могу вам сказать, это свое понимание этого вопроса, потому что я этого в своей практике такого не практиковала в работе. Well, my idea is this, that if an organism is on level 7 uppermost part and you apply this therapy, you most probably you are going to have positive results. Я полагаю, что если здоровье человека, его организм находится на верхнем уровне, 7-го уровня, то есть верхней части 7-го уровня, и применять если вы будете применять подобную терапию, то это даст, скорее всего, положительный эффект. But I say this because I knew that in old times this therapy was applied for treatment of cancer. I missed a word. The therapy was Applied applied. Я так говорю, потому что знаю, что такая терапия применяется for в случае treatment of cancer. рака, в случае лечения рака. And in some cases there were some positive outcomes. И в некоторых случаях мы наблюдали положительный эффект. But if the immune system of an organism is compromised quite a lot, then that means will be level 7, but in the middle of level 7, most probably you will have to apply this therapy again and again before you have some results. Но если иммунная система организма достаточно сильно подорвана, то есть, например, организм находится на уровне примерно в середине 7-го уровня, то тогда такую терапию нужно применять будет неоднократно, прежде чем вы увидите положительный результат. But if the immune system is quite compromised, then most probably the effect will be negative. That means you can burn out the organism. Но если иммунная система очень сильно подорвана,
то это может привести, такая терапия может привести к обратному результату, к более так, негативному эффекту, то есть организм только истощится и на такой терапии. And I believe that this was the reason for giving up this therapy in the end, because they could see the negative effects that had this therapy in cancer cases. Я полагаю, что именно поэтому, как мы терапию проводили, проводили терапию в летальных, уже на последних стадиях онкологических заболеваний, и видели в результате, что это приводило к негативным эффектам. Вот из этого сделали вывод. But this is my theoretical understanding of the question. Is I do not have real experience with such kind of treatment. Но то, что я вам сейчас сказал, это мое теоретическое понимание этого вопроса. В реальности у меня нет практического опыта применения такой терапии. Могу я сказать, где мы применяли практику? Can I tell a bit about our practice of this therapy? Say it again. Can I tell you about our practicing of this therapy? Yes, I like to hear. Первая моя специальность психиатр. My first specialty is psychiatrist. I am a psychiatrist. И мы для лечения больных алкоголизмом, когда у них была очень сильная тяга к алкоголю. So for the treating patients with alcohol addiction, вводили внутривенно пирогинал. we made injections of the drug pyrogenalum. Yes. 30-40 минут начиналась очень высокая температура с изломом. And after the injection, in 30-40 minutes, the high fever appeared with strong chilliness, С очень сильным изломом. very quite strong chills. Но на следующий день человек приходил без тяги к алкоголю. У него уходила тяга к алкоголю. And on the next day, the person didn't feel any addiction to alcohol. On the next day. On the next day, no addiction. No desire for alcohol, Yes, you mean? no desire for alcohol. Only for one day? Or then... Нет, за один день проходила тяга к алкоголю на длительное время. То есть мы могли дальше его лечить уже дополнительным специфическим лечением. Not for one day. The effect lasted for a long time. And and we could apply another therapies. Did they apply it to other conditions? Нет, не пробовал. No, I never tried. Но заинтересовался в связи с тяжелым состоянием больных, которые болеют без температуры. But I got interested, I have an interest in it because of heavy states of patients who are sick but without high fever. Сможем мы с этой помощью, допустим, выскочить на другой уровень здоровья и дать уже более другой препарат, когда откроются новые симптомы. Hoping that with this therapy we can jump out to a better level of health and get more clear symptoms and give more clear remedy. But this I believe will happen if the patient is on the uppermost level of level 7. In this area. Если пациент находится на верхней части седьмого уровня. I say this also because, as you know, in AIDS patients, there is a final stage which they call it pneumocystic carinary pneumonia.
Знаете, что with на последних стадиях СПИД, да, есть пневмоцистическая пневмония. this is when it fever appears, but the fever is the last stage and the patient will die very soon. Если появляется высокая температура, она появляется, но это означает, что это его последнее. So in order that fever will have an effect, a curative effect, the organism must be close to the levels of being possible to have fever. Organisms that are possible to develop fevers. То есть, чтобы высокая температура оказалась целительной, организм должен находиться на таких уровнях здоровья, которые близки к тем уровням, на которых у нас есть высокая температура. Because if you apply this therapy and the immune system is compromised, then most probably it will be an amelioration for a few days or weeks, and then organism will come back. Then you have to apply again and again. And if there is possibility, then only will have a lasting effect. Если иммунная система очень сильно подорвана, то в результате такой терапии возможен положительный, позитивный эффект, но он будет длиться недолго, может быть несколько дней или несколько недель, но потом вам опять придется вернуться к этой терапии. Okay. Окей, Евхаристополи. Me too. Thank you. The next question is by Julia Zinovich. Hi, Julia. Hello. Здравствуйте, уважаемый Джордж. Hello, dear George. Пользуясь моментом, Yes. я Юлия из Москвы. My name is Julia. I'm from Moscow. From Moscow, yeah. Я из семьи врачей, но сложилось так, что я музыкант. I'm from a doctor's family, but I myself a musician. Uh-huh. Пользуясь моментом, хотела вам выразить огромнейшую благодарность. So I'd like, using this moment, I would like to express my gratitude. I'm very grateful to you. Благодаря вашему учению я смогла значительно помочь своей маме и смогла найти себя. Thanks to your teaching, I was able to help my mother and was able to find myself in this life. Very good. Thank you Very very good. much. Okay. Okay, Julia, you ask whether no soda can be the first remedy for a case. Definitely, there is a possibility that the first indicated remedy in a case can be one nosode, Pseudorinum or Medorinum, carcinogen or whatever. Вы спрашиваете, может ли быть назот первым препаратом, может ли быть назот первым препаратом для лечения? Определенно, да, может быть назот любой. In the A group, these remedies can be indicated. В первой группе здоровья, в группе здоровья А, мы ее называем группа здоровья А, эти препараты могут быть показаны. And then she says, is it possible that in group A there can be a layer of nosode besides the main remedy? Yes. Yes. In group A, yes, it can be a layer. You see, the patients who need, for instance, Medorinum are strong organisms.
if they themselves have contracted gonorrhea. That is an indication that the organism is strong. Yeah. If you don't understand, you can ask me yes, to repeat. He is contracted. He was infected by gonorrhea. No, I say, if an organism is infected with gonorrhea, that means he is a strong organism, strong immune system. Okay, I understand. Значит, в группе Okay, translate. В группе А может быть слой, например, мидаринома, может быть слой азота, например, мидаринома. Если человек очень здоров, и если человек инфицируется гонореей, это означает, что он вообще-то очень здоровый человек, и ему может быть показан, например, мидарином. So if you treat such a person who had gonorrhea, then the first remedy you may need will be medurinum. И когда вы лечите пациента, который когда-то переболел гонореей, то возможно такое, что ему первым препаратом потребуется мидарином. Now, after medurinum, because the organism is strong, he may need calcarea carbonica or sulfur or any constitutional remedy. И вот после мидаринома, так как у него организм очень сильный, ему может потребоваться калькария карбоника или сульфур или какой-то другой препарат, конституциональный его препарат, потому что у него организм очень крепкий. In the same way, if a person had tuberculosis and in a young age, Например, человек болел туберкулезом в молодом возрасте, and comes for treatment, the first remedy may be tuberculinum, which is needed. И приходит к вам лечиться, возможно, что первым препаратом, который ему потребуется, будет туберкулинум. Okay, but the case will be different if the person himself has not been primary infection, did not have the primary infection. That means his father had gonorrhea, his father had or mother had tuberculosis, etc. Но, In such case, these nosodes will appear later in the treatment. но случай будет выглядеть иначе, если человек был инфицирован не сам не первично как бы инфекцией, а получил это от своих родителей. Например, отец пациента болел гонореей или мать пациента болела туберкулезом. В таком случае, скорее всего, азот ему потребуется позже. It is possible even a patient to have the miasm, the psychotic miasm, because his grandfather had gonorrhea. And the miasm went through the father and then to the son. Возможно даже, что пациент находится в активном психотическом миазме, потому что у него дедушка когда-то болел гонореей, и этот миазм пришел к пациенту через его отца, от деда через отца к пациенту. In such a case, you will be treating the person for 2-3 years, and eventually the idea of medurinum comes up. That means the person may have received 3-4 remedies before the layer of medurinum will appear. И вот в таком случае, возможно, к примеру, вы будете лечить пациента в течение 2-3 лет и дадите ему 3-4 препарата, прежде чем у вас, появятся какие-то возникнут идеи насчет мидаринома, показания мидаринома. Okay. Is it clear? Is it clear? Вам все понятно? Да, спасибо. Yes, thank you. Okay. Второй вопрос. And I have a second question, please. A second, yes. Как отличить свойства личности от ментально-эмоциональных симптомов?
How can we tell preferences of character? Prevention. Characteristic features from Yes. mental emotional symptoms. How can we tell, how can we differentiate How can we tell the symptoms the character, of pathology symptoms from the natural character, Yes. personality Yes. traits? Yes. This is the question. Yes. This is the question. Yes. Yes. This is a good question. Хороший вопрос. But you see, each one of us have its own personality, Каждый из нас обладает своим характером. different from each other, totally different. И часто очень мы сильно отличаемся друг от друга. Okay. Some are very fast thinking, some are slow thinking. Some are very impulsive, some are by character impulsive, and some others are more calm and etc. Импульсивные, а другие спокойные и так далее. Now, we take as a symptom from the moment that these personality traits change to the worst. Вы будете брать это за симптом тогда, когда вот это свойство личности, оно изменится в худшую сторону. Станет хуже. If an intelligent person, very fast perceiving, he says that my mind now is not clear and I cannot think as fast as before, that is a symptom. That is a change not in personality, but in pathology. Например, человек, который раньше очень хорошо, быстро соображал, жалуется на то, что в последнее время ему очень тяжело думать. Его мыслительный процесс тяжелый. Вот тогда это не изменение его характера, а это изменение симптомов, и это вы будете брать за симптом. So what is pathological is when a characteristic on my character, on my personality, changes from, you see, some people are open-minded and very open and sociable, but they have a stress, they have a disappointment. And this person who was very open, very communicative, becomes withdrawn and does not anymore feel well in himself. This is the pathology apart from his personality. Например, Do you understand? Yes. Например, человек был очень открытый, общительный, коммуникабельный. Потом он испытал какой-то стресс или, возможно, разочарование, к примеру, и стал закрытым, от всех закрывается, замкнутым стал и перестал себя чувствовать прежним человеком. Вот тогда это будет патология. Это тогда не изменение в характере, а это патология. Is it clear for her, or she wants to something else? Вам все понятно? Или вы еще хотите что-то сказать? А у детей тогда как? What about the children? The children is the same. The children, when a child, for instance, is crying all the time, Например, ребенок все время... you know, something is wrong with the children, with the child, okay? That is a pathology. You take it into consideration. When, in the same way as the child may have coughing, may have fever, etc., in the same way can have mental or emotional symptomatology. Then
you understand what is a normal child usually is happy, laughing. This is a normal child. If this happiness, this carefree character is changed, and then the child becomes irritable, becomes jealous, reacts in a peculiar ways, then these are the symptoms on which we base the prescription. Например, He must give me translate this. Например, ребенок все время плачет, бесконечно плачет и плачет и плачет. Это будет, конечно, патология. Так же, как, например, постоянно кашляющий ребенок. Мы это рассматриваем как патологию. Или постоянно температурящий ребенок. Это будет патология. Мы с вами знаем, что нормальный ребенок обычно весел и счастлив. Вот если ребенок заболевает, и у него по каким-то причинам пропадает из него вот эта веселость, счастливое состояние и вот эта беззаботность, которая присуща детям, а ребенок становится раздражительный, ревнивый и ведет себя как-то очень необычно. Вот это будет патология. И мы будем ее учитывать как патологию. Yes. Okay. Спасибо. Thank you. Okay. Okay. Tatiana? Krumalev. Krukmaleva. Hello. Hello. Джордж, я очень счастлива видеть вас, Джордж. Огромное спасибо за те знания, которые вы даете нам. Thank you very much. I'm very happy to see you, George. Thank you for your knowledge. Thank you, give us thank so you. much. Thank you. Эти знания... The question that she has put is a question which I do not know the answer. Вопрос, который вы задали, вы знаете, у меня на него тоже нет ответа. I do not know the answer because it is a new kind of addiction which we do not have enough information about it to be able to talk about it and to give indications for remedies. Это новый тип зависимости, и у нас пока недостаточно информации, чтобы подробно об этом говорить, и можно было подбирать препараты. You see, this is a problem of society, modern society, and it's not a symptom. It is a condition of the environment and the society. Yes. Why do you do not translate? No, I'm translating, but I try to translate simultaneously, to do it quickly, and they hear me, the students hear me. I see, okay. Okay, so therefore I cannot answer this question, I cannot give indications about remedies, etc. Я не могу здесь вам дать никаких указаний на препараты в таких случаях. So we often observe children. I often observe children Yes. who lose simple, who cannot adopt simple practice. I cannot hear you well. Just put a little bit far away Far away, okay. the microphone. Is it okay? Don't. Is it okay like that? It's better, yes. Yes, tell me. So I often observe children who cannot easily adopt simple habits.
simple actions. Cannot easily Learn simple actions, simple habits. No, I don't hear you. And also problems with their bringing up. Just a moment. So, the children, I'm talking about children who Yes. cannot learn simple skills. Simple skills. Easy, simple skills. Nadia, can you spell what cannot learn? I cannot understand the word. Nadia, can you say the word? Yes, yes. They cannot learn what? They cannot learn. She cannot to learn. That they cannot learn in school. Learn, yes. She became degraded. Ναι. Ναι, πένε, μιλάω στο... Children cannot learn in school. Yes. We wrote a message, two words in Skype. I wrote 2 words in Skype. Can you read it? Can you No, I read cannot. it, please? I cannot, how can I read? I don't know. I do not see it here. Okay. Where can I? Okay. Children experience, children and both grown-ups experience degradation from computer games. She couldn't read. She couldn't learn. Children cannot read, learn, study at school. They have difficulties in studying at school. Yes, but because of computers. Yes, because of computers. Because of computer. Computer games. Computer games. They play computer games. And they cannot learn. And they do not study. Yes. I don't know. Maybe if the child is very restless in his mind, you go to restless remedies, like Veratum album, like Rastox, like Arsenicum. You see, if the children are only for pleasure, they're looking for pleasure. Если ребенок They очень go. спокойный, у него сознание постоянное, да, беспокойство, да, гиперактивный, тогда нужно смотреть в главе Mind сознание соответствующую рубрику. Если ребенок смотрит компьютер для получения удовольствия, значит мы смотрим соответствующие, ищем рубрики. She is talking about an addiction, computer addiction. Computer addiction, I said there is no remedy that I can suggest for such Я уже сказала, нет addiction. препарата для компьютерной зависимости. Я не могу вам предложить. Ekaterina Ivanenko, 40 years. Hi, Ekaterina. Hello. Очень рада Yes. вас видеть. Okay, Ekaterina, I know you. Я доктор из Москвы, мы с вами знакомы. Я больше 30 лет работаю анестезиологом-реаниматологом. И 3 года назад я разочаровалась в медицине. I've been working as an anesthesiologist for 30 years, a reanimatologist.
Reanimatology, yes. For 30 years. And I disappointed very much in my profession 3 years ago. I got disappointed very much 3 years ago. Я стала заниматься гомеопатией, и теперь, благодаря гомеопатии, вашему учению, я могу помогать больным значительно больше. I started learning homeopathy, and thanks to your teaching, I can help my patients much more than before. Thank you. That's good. Спасибо. И мой So вопрос her question, for her question, she has, да, мой вопрос. do the students know her question? Yes, yes, They all know. yes, they know. They know the question. That means a woman was injected with vaccination for hepatitis B, and every time there was an extra energy. И каждый раз был прилив энергии. И эмоции. And emotions. What I can think only is that the vaccination contained some substance that fitted her in a similar way like the homeopathic remedy. Я могу предположить, что вакцина содержала какое-то вещество, которое как бы подошло этой женщине по типу, как если бы ей подошло гомеопатическое средство. Гидроксид алюминия. And most probably alumina will be the remedy for such a patient to have more steady, more lasting results. И, скорее всего, препарат, который ей подойдет, может подойти, это именно для более таких устойчивых положительных эффектов. Okay. Okay. I would like to have an interval for 5 minutes, and then we continue. Okay, 5 минут, okay. 5 минут перерыв. Okay, call me back in 5 minutes. Окей. Джордж? Sorry. Ага. Джордж? Okay. Can we continue? Yes, we continue Now with Olga Tikhonova. Tikhonova. Maybe you should answer without her question previous. Okay. Just to answer the questions. What? Okay. I just want to ask the questions. The question is whether we can use herbs. Hello, Olga. Hello. Your question is whether we can use herbs together with homeopathy, and this can be done because herbs are not disturbing the organism so much as the allopathic drugs are not so deep acting. So therefore, we can use herbs together with homeopathic remedies. Yes. Вы спрашиваете, можно ли использовать лекарственные сборы и травы на фоне гомеопатического лечения. Конечно, можно использовать, потому что травы так сильно не вмешиваются в организм, как это делает, происходит в случае гомеопатических препаратов. The only problem in this case will be whether the effect is from the remedy or from the herbs. Может быть, проблема такая, мы не сможем понять, от чего наступил положительный эффект, от гомеопатического средства или от травы, употребления травы. So it will be a little bit of confusion if symptoms are changing, what to do next. И
когда симптомы начнут меняться, у вас может возникнуть небольшая путаница, вас может это запутать. Когда симптомы начнут меняться, вы можете застопориться и не понимать, что делать дальше. But this depends on individual case, of course. Every individual case. Каждый случай нужно смотреть индивидуально. Because sometimes the remedy, because it's not absolutely correct, does not give good results, gives mixed results, then maybe herbal remedies will help the organism a little bit more. I have no experience in doing this. Например, если вы дали гомеопатический препарат не точный, а близкий, то может быть от него некоторые положительные результаты, но не до конца. А лечение травмами, оно еще как бы привнесет улучшение в состоянии пациента, но у меня нет опыта такого использования. Okay. Thank you very much. Okay. Okay. And Olga Kaufman. Yes, Добрый день. Hello. You are Russian or German? вы русская или немка? Russian. Russian. She is Russian. She's Russian. Okay. Инфекционист. Да, я инфекционист с 33-летним стажем. Последние 12 лет работала в центре СПИД, работала с ВИЧ-инфицированными пациентами. I am an infectionist Yes. with 33 years of experience, Yes. and for last 12 years I work with patients with AIDS. Yes. Patients with AIDS for Yes, last 12 years. But the question is whether we can use homeopathy together with the the conventional medicine. Okay. I will tell you my experience. My experience is that in the beginning stages of AIDS, where we have the AIDS-related syndrome, with some lymphadenopathy, with some diarrhea, with some exhaustion. In the beginning stages, homeopathy can have a very good effect. If the case is progressed and has gone to stages like Kaposi sarcoma, pneumonia carini, end stages of AIDS, homeopathy is almost useless. But it can be prescribed, but I don't know the effect of the homeopathic remedy in such a case. Okay, can I translate? Should I? Yes, translate. Yes. When I stop, you translate. Значит, в начальных стадиях заболевания СПИДом, когда наблюдается у пациента так называемый, правильно сказать, родственный синдром, когда у пациентов понос, какая-то лимфаденопатия наблюдается в начальных стадиях, гомеопатия дает очень хороший эффект и может давать очень хороший эффект. Но если стадия болезни уже достаточно продвинута, когда наблюдается саркома капушек, к примеру, у человека уже развивалась, и вообще на поздних стадиях гомеопатия практически бесполезна. Мы можем, конечно, ее прописывать, но я, говорит личный профессор, я не знаю, у меня нет опыта такого, я не знаю, как она действует в таких случаях. Yes. I would like to ask her, Хочу спросить вас. to ask Olga, what is her experience with treating AIDS cases, last stages, with the conventional drugs, ZDF or whatever it's called, you know, this. What is her experience Хочу вас спросить о вашем опыте лечения in treating end stages of AIDS? на поздних
лечения with conventional на поздних drugs. стадиях, радиационные методы лечения, Да, конечно, сейчас получают препараты, трехкомпонентную терапию, противоретровирусную терапию. И если есть оппортунистические инфекции, ну, как PSP, допустим, или там саркома капуши очень редко сейчас. В основном наши пациенты, они болеют тяжело туберкулезом. Конечно, Я мы не успею. Okay, concerning Kaposi sarcoma, it is very seldom now. We give a therapy of 3 components. Also we make therapy of antiretroviral therapy, Yes. antiretroviral therapy, and also we give drugs against some infections in case of infections. What is the result? What is the success rate? And one more thing, the most of people suffer from tuberculosis now on late stages. From I cannot understand you. Can you repeat? A lot of people with on late A lot of- stages, patients, A lot of patients, yes? on late stages of AIDS, with AIDS, I don't understand. who are ill. George, I don't understand you. George, instead Yes. of pneumonia carini, now we have tuberculosis. Now, yes. Yes, instead of carini, we have tuberculosis. Tuberculosis it's a kind of epidemic. Yeah, in this patient on last stages, Yes. we have tuberculosis. Oh, they develop tuberculosis. Yes. They develop tuberculosis. And do they treat tuberculosis or Tuberculosis? Yes. Комплексное лечение. И туберкулез. Yes, they use. Yes, they treat And- tuberculosis. and what is the effect? How many В survive? зависимости от стадии болезни. Сколько Иммуносупрессии. выживших? Сколько выживших? Я не могу сказать, сколько выживших. Какой эффект примерно? Выздоравливают на какой-то момент. Well, for some period, patients become more healthy. For some period, some patients become more healthy for some More period. healthy. Yes. But there is any mental or emotional disturbance in these patients? Есть нарушение ментально-эмоционального Конечно, да. процесса. Of course, С начальной стадии. naturally, Yeah. from the very beginning. Yes. Okay. Спасибо. Thank you. Thank you. Next question Yes. is Yes, mine. Nadia? Yes, it is a bit moral question. Yes. Very kind of embarrassment or confusion of conscience when they give placebo to a patient. Yes. This is correct, but there should be no problem with conscience, because it is, for many patients, it is necessary to feel they take a remedy, so they have patience and they give enough time for the remedy, the high potency, to act. Otherwise, if a patient given a high potency
only one time, one dose or two doses. Do not have the patience to wait to see the effect after 20 days or after a month. But if they take placebo, they feel that now I'm taking some remedies. So it is necessary for them to have this placebo, or for the placebo I usually use the 12 tissue salts, Schussler salts. Natrium muriaticum 6X, or calcarea sulfurica 6X, or kali sulfuricum 6X. You know, the 6X potency, which is very mild, and it acts like placebo. Значит, вы все пишете верно про совесть и ощущения лжи, но когда вы лечите пациента, у вас с этим проблем быть не должно, потому что многим людям очень требуется, чтобы они чувствовали, что получают препарат. Это нормально. Есть пациенты, у которых эффект от препарата, например, высокой потенции, наступает очень быстро. И тогда они это видят, такие люди могут ждать. А если у пациента требуется, он получает препарат высокой потенции, он должен ждать. Хороший эффект. 20-30 дней и больше. Yes. Now, что профессор дает в качестве плацебо часто очень сумасшедшую дозу. Натрий 6 частичной потенции. И коррекция Yes, yes. okay. Thank you very much. Okay. And the last question is? Последний вопрос. Сергей. George, I'm Sergey. Hello, Sergey. I'm from Odessa, live in Moscow, work in Moscow. Oh, yes. You work in a hospital or private? Private. Private. Very good. For how long you do homeopathy? Ну, я познакомился с гомеопатией на 6-м курсе института, и у меня к тому времени уже было очень большое разочарование от медицины, потому что в больнице я начал работать практически со 2-го курса института, там, санитаром, фельдшером. I started working at the hospital when I was on the 2nd grade of medical university. So, by 6th grade of university, I was very much disappointed with conventional medicine. And I learned about homeopathy since then. Но это очень трудная практика была, потому что теории не было никакой, была только материя медика и абсолютно хаос в теории. Поэтому это было тоже очень большое разочарование на многие годы. So I had only materia medica, books on materia medica, and no theory at all. So it was total confusion and chaos in my mind. So I also got disappointed in homeopathy for many years. И когда я познакомился с вашей теорией, с вашими книгами, это, конечно, было, ну, как блуждающий во тьме, который увидел свет. So when I learned your theory and your books, it was like a light in the dark. Thank you. Thank you. Now, Sergey wants to know if I have or I had a master. Хотите знать, был ли у меня наставник? If you mean a master in homeopathy, the answer is no. Если вы имеете в виду наставника в гомеопатии, то ответ нет, у меня не было никого. Не только в гомеопатии. Not only in homeopathy. Yeah, but if you mean in life, and if you mean if I had spiritual guidance, I would say I had a lot. I had contacted
a lot of spiritual people. Встречи в моей судьбе, да, то и в моих духовных исканиях я общался с очень многими, у меня было много духовных наставников. That formed my character, my attitude in life, my philosophy, my understanding of life. Те, которые повлияли на мою философию, на мое отношение к жизни, на мое понимание жизни. And I consider myself very lucky, in spite of the fact that if you see my life objectively, where I had lost my parents during the war, and I had to struggle for survival and all that, it appears that I had a very, very hard life. But actually I was given a lot of help by this kind of contacts and people. Если посмотреть на мою жизнь объективно, вообще-то у меня очень много было страданий. Я потеряла родителей в юном раннем возрасте во время войны и должен был выживать, и было, в общем-то, мне тяжело. Но я себя считаю очень удачливым, и мне повезло встречаться с многими людьми. I feel that homeopathy, also studying homeopathy and studying human nature through my cases and the feedback I received from them, I felt I was becoming a better person, I could say. Я могу сказать, что благодаря и всем случаям, то есть всем моим пациентам я становился лучше. По мере того, как я все эти случаи сам исследовал и получал результаты, я через это становился лучше. I could understand the weaknesses and the problems that other people have much better, and I was never critical about all these weaknesses of the human nature that we know about. Я научился понимать слабости и беды людей, работая с их случаями, и научился не быть критичным по отношению к людям. И рос вместе. And I feel that the best homeopaths are those who are humble and who do not, how can I say, believe that they are something special, because once they cure somebody, they feel so well, they come back and say, you are my God, you are this, you are that, and they praise you. And you should never feel proud about this. It is much better to stay humble and wait for the next case in which we fail. Я считаю, что самое лучшее для гомеопата — это быть очень скромным и совсем не гордым. Очень часто, когда гомеопат излечивает пациента, пациент потом на него приходит, его благодарит и просто на него буквально молятся и превозносит всячески. И человек может начать гордиться. Вот не нужно этого делать, нужно подождать следующего случая, который ты провалишься. Homeopathy is a very human medicine. And the world today needs this kind of modality, because we are not machines, we are spiritual beings. And this is only homeopathy that takes this factor into consideration. Conventional medicine does not take into consideration at all the spiritual part of the human being. You can translate. Yes, I'm translating. It's okay. Yeah. It's okay. All right. And there is
there is also a reason I like Russian people because they have this humanity inside them and these feelings which are quite deep and not superficial as much as the other Western people. Не так, как в западных обществах. Не у всех, у меня мама наполовину гречанка, поэтому... No, my mother is half Greek. Half Yes, Greek. yes. That's why he has a lot of. Thank you. George, we have a very good, young, smart doctor. He Yes. would like to thank you. Please. Yes. His Sure, name sure. is, Hello, George. Hello? I am Victor. Виктор. Yes. Я из Украины, из Киева. I'm from Ukraine, Kiev. From Ukraine. И сегодня я здесь, чтобы показать, что гомеопатия объединяет народы. I'm here to show you that homeopathy unites the people, the nations. Гомеопатия стирает границы. Homeopathy erases boundaries. Exactly. Точно. Мы здесь, потому что мы хотим изучать и практиковать правильную гомеопатию. We are here because we want to learn and practice correct homeopathy. Настоящую классическую гомеопатию. Real classical homeopathy Которая имеет четкую структуру. with very precise structure. И меня всегда удивлял вопрос, почему так мало мужчин в гомеопатии. So I have a question, and I always asked myself why there are so less men in homeopathy. Men. Why there are so many Less. Not mess? less, not many. A little bit men, males. Not women, but men. In гомеопатии. Why there are so Less, few men? few men, yes. Few Few. There are, men. yes, there are a lot of More women. Yes. Why there are so few men in homeopathy? Yes. Yes. Oh, I see it. In Greece, the ratio is 70% men and 30% women. А вот в Греции 70% мужчин гомеопатов, а 30% женщин. But it is true. It is true. In Russia, much more women. Да, в России больше женщин. Women doctors. And in Europe also, more women doctors are more perceptible. I don't know why. I don't understand Они как бы более this восприимчивы. Я не знаю, phenomenon почему и не понимаю myself. это явление. In my country, my students, В стране 70% men, 30% women. 70% моих студентов это мужчины и 30% женщин. Yes. Знание. In India also, 80% men, 20% women. В Индии тоже In 80% мужчин, 20% женщин. in South America, also more men than women. В Южной Америке тоже мужчин But больше. in America, especially in Europe, more women than. Я хотел бы вас поблагодарить I'd like to thank you за те знания о уровнях здоровья, for your knowledge of levels of health
которые полностью поменяли, перевернули мое или наше понимание здоровья человека. Which turned upside down in my understanding of human's health И его лечение. and treatment of people. Эти знания дают нам правильный ориентир Your knowledge give us correct aims для движения вперед. to move forward. И это, я могу это сравнить как со штурвалом. It's like a steering wheel. If Steering I wheel did, of a car, of a ship, of a boat. Steering okay. wheel. И вы заряжаете на этом пути своими знаниями. So you share your knowledge and your experience with us. Потому что гомеопатия это способ сделать людей более здоровыми, добрыми, здоровыми. Because homeopathy makes humans more kind and healthy Сделать их ментально здоровыми. and mentally healthy. И их объединить в эти тяжелые времена, когда слово «война» фонит. So homeopathy can unite nations in nowadays days of war. Потому от наших народов, от Украины и России, большой вам уклон. И мы благодарим за то, что вы заряжаете на этом пути. We are very grateful to you for your sharing your enthusiasm with us on this path. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. It was my pleasure. Hello, hello you. Hello. Two, 3 words from all Yes, yes. your students also. Yes, I know you. Во-первых, хочу сказать, что правильно с телетрансляцией с вами будет Мы выбрали встречу с Джорджем. Yes, now we have in Moscow now we have translation live broadcast with Vladimir Putin on TV now. But we have chosen translation with you. Okay, good. I feel you are lucky to have Putin at this moment. It's a difficult moment for the world, and it is good, and you are lucky to have Putin in the government and the head of Russia. And I hope he will be able to manage to bring about some kind of peace finally, and not be forced to have war. I am really praying that people, you see, in Europe and America, the minds of the people is so sick that they push for wars. They push for tragedy, for killings and things like that. And I am very pessimistic that the people of Europe, especially in America, they will stop this kind of games. But we must all pray to God that they have some enlightenment in their heads. So in our country, president is Vladimir Putin, and in homeopathy, you are our president and our daddy.
No, I'm not the president. I have no power. I have only the passion for giving out the knowledge so you can become a really good healing practitioners. That's all I have. And this is what I can give. Thank you. Thank you. Okay, Nadia. Okay. Thank you very much, George. It's very good meeting. Very nice. Thank you. Thank you. Nice to see you. Bye bye. Bye bye.